Բարի օր բոլորին, հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեղյակ եք, նոյեմբերի 24-ին տեղի ունեցավ այնքան երկար սպասված եւ կարեւոր իրադարձություն Հայաստանի եւ Եվրամիության մեջ միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումը, որի կապակցությամբ այսօր մեդիա կենտրոնում հրավիրել ենք մամլո ասուլիս Հայաստան-Եվրոպական միություն նոր համաձայնագիր երկկողմանի եւ ընդլայնված համագործակցություն թեմայով, որի բանախոսն է Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, նորին գերազանցություն Պյոտր Անտոնի Սվիտալսկին։ Պարոն դեսպան, շնորհակալություն մեդիա կենտրոնում հյուրընկալվելու համար։ Եվ այսպես Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը այլևս իրողություն է, ինչի կապակցությամբ մինչ ասուլիսը սկսելը թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ, ինչպես նաեւ մեզ բոլորից եւ խնդրել ձեր գնահատական այս կարեւոր հանգրվանի շուրջ։ Thank you very much. Thank you for the invitation. Thank you, dear friends from the media, for your attention, for your time, for your interest. Indeed, it has been a while since we met last time. And I'm very glad that our today's meeting is being conducted in the spirit of the agreement signed last Friday. Last Friday was a big day, a good day. Let's congratulate each other because it was a mutual success. Many people have worked very hard to achieve this success in Armenia, in Brussels, and in the capitals of our member states. And for me, it is an unbelievable pleasure to speak to you about this agreement, because this agreement is very important. It's important for Armenia, it's important for the European Union, and I hope very much that it will boost our relations, it will consolidate the basis of our relations, it will enlarge the scope of our relations, and I hope with the time all Armenian citizens will be able to benefit from this new chapter in our relations. The leaders of Armenia and the European Union have commented upon this agreement. The experts have studied the contents. Therefore, for me, there is not much left to be said. All the good things and the wise things about this agreement have been said. But I can tell you from the local perspective that me and my colleagues at the EU delegation, we are all set to do our best in order to implement the agreement, because the agreement is very important. The agreement creates new opportunities, the agreement opens some new doors, but the essential thing to benefit from the new agreement is to ensure its good implementation. So we are now all concentrated on our role in implementing the agreement, in ensuring the material, the financial, and basis for the implementation, and in establishing good cooperative ties with all Armenian agencies, partners who will be busy dealing with the agreement. So for us, there is no time to rest on laurels, to take a break. No. For us, it's a stimulus. The agreement is a stimulus to intensify our work, to make our contribution to the development of Armenia more effective, more visible, more palatable from the point of view of ordinary Armenians, because we are doing it for the ordinary Armenians. This agreement, although negotiated by diplomats, signed by politicians, but they are about ordinary people. So this is my starting note, and now I will be all yours responding to your questions. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, խնդրեմ ներկայացեք եւ տվեք ձեր հարցը։
Շնորհակալություն Ազատություն ռադիոկայան Ռուզաննա Ստեփանյան, ես երկու հարցն եմ, թերևս հերթով, այո, սկզբից առաջին հարցին կպատասխանեք։ Քանի որ այս համաձայնագրով Հայաստանը բազմաթիվ պարտավորություններ է ստանձնում կոռուպցիայի դեմ պայքար, դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումներ, ազատ մրցակցային հարաբերություններ բիզնեսի համար, այսինքն լուրջ պարտավորություններ է ստանձնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե այս պարտավորությունները չեն կատարվում, պարոն դեսպան, կամ թերի են կատարվում, որոնք են այն մեխանիզմները, որոնց միջոցով Եվրամիությունը փորձելու է վերահսկել այս պարտավորությունների իրականացման գործընթացը եւ ինչ կլինի, եթե դրանք չկատարվեն կամ թերի մասամբ կատարվեն։ First, let me stress that the agreement is of a cooperative nature, which means that it's about our joint commitments. We are, as the two sides to the agreement, committed to intensify our cooperation. And as you rightly said, this agreement contains a number of provisions which relate to particular spheres of cooperation, including the fight against corruption, including the activities aimed at strengthening the rule of law, strengthening the protection of human rights, democracy, and so on and so forth. And I think this is very important because through this we consolidate, we strengthen the basis of our cooperation. Now, the European Union in general, we encourage, we support, but we never impose anything. And therefore, on this wonderful note of a new chapter, new quality in our cooperation, we can say that we are committed to do more. And I think that both sides signed this agreement to implement it in good spirit. To talk today about sanctions, about failures, I don't find, frankly, appropriate because I am quite optimistic that this agreement indeed will bring new quality in our relations. And as you can recall, I am consistently optimistic. I was optimistic several months ago that this agreement will happen, that this agreement will happen this year. And I am equally optimistic about its implementation. This is a cooperative endeavor, and we will succeed. I am confident. Պարոն դեսպան, իհարկե խոսքը անցյալի մասին է, բայց քանի որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսեց այդ մասին, խոսքը 4 տարի առաջ չստորագրված ասոցիացիան համաձայնագրի մասին է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ այնինչ ինքը ասել է, որ Եվրամիությունն է հրաժարվել 4 տարի առաջ այդ համաձայնագրի ստորագրումից, նա այդ պատասխանատու հայտարարությունը արել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայությամբ։ Մենք բազմիցս նաև ձեզանից եւ Եվրամիության այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից լսել ենք պնդումներ, որ հակառակը Հայաստանն է վերջին պահին հրաժարվել ասոցիացիան համաձայնագրից, անակնկալի բերելով նաև Եվրամիությանը։ Ի վերջո, ով հրաժարվեց այդ համաձայնագրից 4 տարի առաջ, դուք թե Հայաստանը։ Does it really matter? Friends, let's look into the future. I don't think it's the time to look back and to repeat the emotions of 2013. What we know for sure is that this is a very important agreement. The agreement is different from the association agreement. The comprehensive and enhanced partnership agreement is not an association agreement. It's not a DCFTA agreement, but it is ambitious. The European Union is always taking on board the aspirations of our partners. And therefore,
it is wrong to speak about the European Union pursuing either or philosophy. That was not the case. It would be the case if the current agreement was the same as the one negotiated in 2013. Then I would accept criticism towards the European Union. But this is not the case. This is a different agreement. Agreement, as explained in the text, takes into account the commitments and obligations of Armenia stemming from the participation in other arrangements and cooperation frameworks. And that's the difference. But I think that during the past period, including my service here in Armenia, I could feel the willingness of both sides, our Armenian partners and our officials in Brussels and in the capitals of EU member states, to have a new quality agreement within the constraints of other obligations and commitments. And I believe that this agreement reflects the possibilities existing at the moment. And let's build on this. Let's make maximum use of it, take maximum benefits, because it's a good and ambitious agreement. Therefore, I will be very reluctant to go back into the past and to analyze what happened 4 years ago, 5 years ago, or 3 years ago. Let's look into the future, because it will be a good future. I'm confident. This agreement is something bringing good future for Armenia and for the European Union. Շնորհակալություն։ The agreement is the reality. Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Գևորգ Քավչյան, հայկական ժամանակ, կներեք, որ չեմ կարող ուղղակի գործընկերներին հանգարելու համար։ Պարոն դեսպան, թույլ տվեք մի հարց տալ։ Նախ առաջինը հասարակ մարդիկ հետաքրքրվում են, թե ինչ է տալիս իրենց այս համաձայնագիրը հենց հիմա, այս պահին։ Ինչ է տալու մի քիչ ավելի հետո, երբ որ նշում եք, որ լավ ապագա է սպասում։ Եվ այդ ապագայի առումով, քանի որ մենք ունենք նախկին վատ փորձեր, երբ որ երրորդ կողմի համար այնքան էլ ցանկալի չէր այդ համաձայնագիրը տապալվեց, արդյոք խնդիրներ չի առաջացնի, քանի որ Հայաստանը անդամակցում է մեկ այլ տնտեսական միավոր, ինչպես այդ համատեղումը լինելու ձեր պատկերացմամբ։ Շնորհակալություն։ Thank you. The agreement does not contain any magic wand which will change the reality overnight. Nevertheless, I think that the agreement will bring about tangible, visible improvements from the point of view of an ordinary citizen. First of all, the aspect of common values is very important. I think that when implemented together by the European Union and our Armenian partners, this agreement can serve as an instrument of better protection of rights of ordinary citizens. This agreement can result in more mature democratic procedures and processes, in strengthened rule of law, and in other aspects of good governance. The European Union is willing to share with Armenia all its best experiences in terms of good governance. Secondly, this agreement can bring economic benefits. It is true that the agreement is not based on the logic of preferential trade, for the obvious reasons, and you referred to it yourself indirectly. Nevertheless, we believe that this agreement contains some new elements in comparison with the common basis, which is the WTO regime,
our experts speak about WTO plus provisions contained in the document, in particular relating to the question of trade in services, to the question of competition, question of procurement. These elements may encourage European businesses to invest more in Armenia. These provisions may encourage European companies to do more trade, because they will constitute a kind of guarantee that modern, I would say, Western standards of business are applied in Armenia, which I think is very important. So we are hoping very much that this agreement will constitute such encouragement. Further, when you look at the sectoral cooperation, be it energy, transport, other areas, this agreement also contains some important elements which I believe will be a kind of tangible result of the agreement signed. And finally, the European Union will be providing very concrete financial assistance to implement the agreement. I have had already an occasion to speak about our plans in terms of development aid. We are going to increase the development aid to Armenia by 25%. And the technical assistance to implement the agreement will constitute the bulk of our annual action plan 2017. And if applied well, we can demonstrate to Armenian citizens that this agreement brings real change, real benefit. So don't expect anything tomorrow, the day after tomorrow. But when we work together with our Armenian partners, and I'm more than confident that the cooperation spirit which prevailed during the negotiations of this agreement will be strengthening in the implementation phase, I believe that real facts will prove how beneficial this agreement is for Armenia and for the European Union, and also for other countries. Because I believe that several elements of this agreement will prove beneficial for other countries as well, not only for Armenia and the European Union. Եթե կարելի ուղղակի ճշտում, քաղաքական առումով դա կարող է երրորդ կողմերի մոտ խնդիրներ առաջացնել։ This agreement is not directed at any third party, and I would say even more that several elements contained in this agreement will be beneficial for other partners of Armenia, not only for the European Union, but also for other countries. Because this agreement is very open in its philosophy. The European Union is not pursuing any selfish goals. When negotiating this agreement, we didn't think about us alone. And therefore, if this agreement is applied well, if it brings the desired changes in terms of governance, institutions, economy, competition, business, trade, energy, transport, people-to-people contacts, come on. We don't want to monopolize the benefits. Շնորհակալություն, խնդրեմ Արփնետ Համրազյան, հայկական երկրորդ հեռուստաալի։
Երկու հարկ եթե կարելի է։ Դուք լավ գիտեք արդեն մեր երկիրը եւ ձեր կարծիքով որպեսզի որևէ քայլից սկսենք առաջին իշխանությունները ինչ պետք է անեն համաձայնագրում թեկուզ ժողովրդավարության կոռուպցիայի դեմ պայքարում հաջողելու համար առաջին քայլը որն է տեսնում իրենց եւ երկրորդը Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցում ինչ դումա կամ ինչպես է տեսնում համաձայնագրի ներդրումը կամ ազդեցությունը։ Շնորհակալություն։ The agreement contains, I think, a very clear statement on the question of the settlement of the Nagorno-Karabakh. And the European position is very clear. The European Union is totally in favor of the peaceful settlement. The European Union is in favor of the work of the Minsk Group and co-chairs of the Minsk Group. The European Union is ready to contribute in terms of very concrete support to the process of confidence building and also post-conflict rehabilitation. And we believe that the settlement of the conflict is very important for the development of Armenia, for the development of the whole region, and also for the stability of the European neighborhood as such. So the language contained in the agreement, I think, reflects a very high level of the common denominator between the European Union and Armenia. Concerning what you call the first steps, we have to realize that we are talking about a process. The fight against corruption is a process. Independence of judiciary is a process. Democracy is a process. Even today, I participated in a conference devoted to the question of the fight against corruption and the independence of the judiciary. And we must be aware of the fact that it is a lengthy process, a process which requires consistency, requires coordination and dedication. We as the European Union, we are ready to support. And it is another time that I had the opportunity to express our support. Our position on this issue is very clear. But I agree with you that the fight against corruption is of primary importance. Today, I have noted the progress made by Armenia the recent months. Several laws adopted by the National Assembly are important milestones to create the necessary legal and institutional basis. I mentioned the establishment of the anti-corruption body. I mentioned the law on income and asset declaration. I mentioned the law on whistleblowers. But as I said this morning, now the question is about implementation. These laws have to be properly implemented, and we as the European Union, we stand ready to assist. And the other factor, which was very eloquently explained by Minister Aratsunian this morning, is to create the necessary public mindset, a climate of intolerance towards corruption, a proper understanding of the measures. I fully agree with Minister Aratsunian, what he said this morning during our big conference with the Council of Europe on the fight against corruption. So, not going into detail, I think that this agreement creates a perfect basis to intensify our cooperation. And we as the European Union, we really set for intensifying our work. Together with the Armenian government, together with other stakeholders, including civil society. So you can count on us.
Շնորհակալություն Մկրտիչ, խնդրեմ։ Հետ Գսետաղուկասյան, պարոն դեսպան, իմ հարցը վերաբերում է վիզաների ազատականացման խնդրին։ Դուք դեռ ամիսներ առաջ հայտարարում եք, որ ազատականացումը չի կարող լինել, քանի դեռ Հայաստանի օրենսդրությունը մի շարք հարցեր չի կարգավորել եւ տնային աշխատանքներ ունի Հայաստանի կառավարությունը իրագործելու, որոնցից մեկը ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին նախագիծն է։ Նախագիծը որոշ փոփոխություններով ընտանիքում բռնության կանխարգելման արդեն խորհրդարանի օրակարգում է։ Ուզում եմ իմանալ, դուք նախագծին արդյոք ծանոթ եք, որքանով է այն բավարարում Եվրոպական միության չափանիշներին եւ ազատականացման մասով երկրորդ հարցը արդեն հայտնի է, որ Ուկրաինայի օրինակով մոտ 60,000 քաղաքացիներ խախտել են այդ սահմանը եւ չեն վերադարձել։ Սա ինչ որ կերպ կարող է անդրադառնալ Հայաստանի վրա այն կերպ, որ ազատականացման գործընթացը ավելի երկար է, քանի որ Ուկրաինան այնքան էլ արդյունավետ չի եղել։ Շնորհակալ եմ։ First of all, let me draw your attention to the fact that last Friday, some important provisions were approved in Brussels. As you know, the bilateral agreement, the SEPA agreement, refers to the question of the visa liberalization, and it contains a very clear language. A similar language you can find in the declaration adopted at the Eastern Partnership Summit. And I believe it is very important that the 20 deliverables for 2020 also refer to the question of visa liberalization. But as I said on previous occasions, the position of the European Union is clear that there are certain conditions which have to be fulfilled, which have to be met, and the adoption of the decision to move to visa liberalization dialogue will happen in due time. But as you know me from previous statements, I am very optimistic. I believe that the fact that we have this commitment confirmed in Brussels last Friday is a good sign. And all I can say is to repeat my words of encouragement to our Armenian partners to continue their work. Because, as you know, this requires really hard work on the part of our partners. Visa liberalization is not a right, it is a privilege. And European citizens should know that the countries aspiring for visa liberalization, they have the European vocation, they believe in Europe, they want to be treated as legitimate Europeans, they want to live by European standards and norms, and they think European. This is the essential message which should be coming from you, from Armenians. Your fellow citizens in Europe should hear your voice, that you really are interested in free travel to Europe. But of course, there is this part which has to do with legal requirements, which has to do with administrative requirements, which has to do with many institutional arrangements. It is not a simple process. As well known from the experience of your neighbors, Georgia, it requires work. But me personally, I believe in the free travel in Europe. I believe that this day will also happen here for Armenians. So patience, hard work, and European mindset.
How much time? I'm not a prophet. What I think is good is that the visa liberalization dialogue with Armenia is put in the context of 20 deliverables for 2020. But there is no specific date mentioned. If the necessary conditions are fulfilled, if all the necessary elements are in place, and all European Union member states are convinced that this is the right time, it will happen. Nobody will delay it for artificial reasons, for sure. It is not in our interest. Երկրորդ հարցը ընտանեկան բռնության հետ կապված հարց ընչեց։ The question about family violence. What? About family violence. Domestic. Thank you for the question, although I believe that this question was replied at length during the previous event today. Today is an eventful day. We have so many interesting topics to discuss. And as you know, in Matadararam, we launched the 16-day campaign against the domestic violence. Some important statements were delivered, including by Mrs. Arpina Vanitsyan, Deputy Speaker of the National Assembly, Armenian Ombudsman for Human Rights, and representative of international organizations and states. The discussion, which involved other stakeholders, including civil society, I believe brought some important contributions. As we were informed by the Armenian representatives, the work on the law on domestic violence is now with the parliament. The parliament will be holding debates quite soon. I believe the first discussion will be happening this week, this Thursday. So we as friendly diplomats, we of course pay a lot of attention to these discussions, and we hope very much that these discussions will be able to bring to a successful conclusion based on national consensus, a good result. We keep our fingers crossed, but this is something for Armenians to discuss and decide. I, for my part, I am not inclined to take part in this discussion, because it is something which I believe is of concern to Armenians, ordinary Armenians, Armenian women in particular. So all I can say, good luck. Ներկայացեք, համաձայնագիր տեքստը հրապարակվեց, հասարակության որոշ շերտեր վերապահում էին պատմականի հետ համապատասխան վերաբերյալ։ Պարոն Սվիտալսկիի երբ համաձայնագիրը հրապարակվեց, էներգետիկ ոլորտում ատոմակայանի հարցի հետ կապված բավական մտահոգություններ եղան, համաձայնագրում բառացիորեն ասվում է անվտանգ ապագործարկում եւ նույն հզորությամբ նոր կայանի հիմնում։ Կարող եք ասել ինչ պայմանավորվածություններ ունեք այս հարցում, ինչ օժանդակության մասին է խոսքը, ու ինչ ժամկետների մասին է խոսքը։ Մենք գիտենք, որ հիմա երկարաձգված է ատոմակայանի գործարկման ժամկետը։ Thank you. The agreement stipulates
our readiness as the European Union to continue our cooperation with Armenia in the field of energy. And we believe this is something very important for Armenia. And the European Union is poised to step up our assistance to Armenia to develop green energy, to develop independent sources of energy, to liberalize the energy market, to make the prices of energy more affordable to ordinary Armenians. And that's a very clear commitment. I think 2 weeks ago, the Armenian government hosted a high-level conference on energy. The European Union was represented at a very high level from Brussels, where this commitment was unequivocally spelled out. Concerning nuclear energy, as you know, the European Union, for a number of years, has been supporting Armenia to make the Metsamor power station safe, to ensure good functioning of the remaining reactors. And I think that is something which is very important. I can fully subscribe to the statements made by representatives of the government that the agreement doesn't contain any elements which would impose anything on Armenia. Quite the contrary, it confirms our readiness to cooperate. It is true that every reactor has an expired date. You can prolong it, you can do everything which is technically possible to make it safe, but definitely you will have to face the problem, what's next? All the European Union is saying is, we are ready to work with you to find a good solution, affordable solution, effective solution, a solution which I think all Armenian citizens would like. And that's all we say, nothing more. Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Պարոն Սվիտալսկի, բարև ձեզ, ես երկու հարց Ներկայացեք, խնդրեմ։ Մհեր Արշակյան Ամիկպլյուս։ Առաջին հարցը հետևյալն է, հնարավոր է, որ Հայաստանը կամուրջ դառնա ԵԱՏՄ-ի եւ ԵՄ-ի միջեւ։ Առաջին հարցը դա է, երկրորդը ո՞րն է Եվրոպայի շահը Հայաստանում այս գործընթացների մեջ ներքաշելու։ Concerning the interest of the European Union, we make no secrets about it. For us, this agreement is part of our strategy to build stable and friendly neighborhood, to provide societal, state, and economic resilience to our partners, our European partners, to help the societies to develop in a good, satisfactory way. So this agreement is part of a broader strategy. It is about secure and friendly environment. It is true that this agreement is the first agreement of this ambition concluded with a member of another integration project. Although we have PCA agreements with members of the Eurasian Economic Union, we have even a PCA plus agreement with Kazakhstan, but definitely the agreement with Armenia is more ambitious, is more substantive, and that is something positive. The European Union doesn't want any dividing lines to emerge in Europe. And therefore, to the extent possible, we want, yes, to build bridges with all our partners in the neighborhood.
And for Armenia, the concept of a bridge is a logical concept. I think that Armenia has many advantages and many assets, and Armenia needs open horizons. Armenia needs good partnership of Europe. So as you can see, this interest was quite reciprocal. It was mutual. The fact that we have such an ambitious agreement is a result of the necessary political will from both sides. So it's good because dividing lines, divisions in Europe are bad for Europeans. All Europeans, not only citizens of the European Union, also Armenians as Europeans. So I believe that we will have more bridges of this type. Շնորհակալություն, եթե թույլ կտաք այս թեմայի մյուս հարցի պատասխանը շահը, Եվրամիության շահը որն է, որ Հայաստանին այս գործընթացում ներգրավել է։ I said it. Կամուրջը պատասխանեց արդեն։ Եթե թույլ կտաք այս դուք պատասխանել եք, շնորհակալություն, պարոն դեսպան, այս թեմայի հետ կապված մի փոքրիկ ենթահարցել իմ կողմից, այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում ընթանում են խորհրդարանական լսումներ ելք խմբակցության նախաձեռնությամբ ԵՏՄ-ից դուրս գալու շուրջ եւ հնչում են տեսակետներ, որ Եվրամիության հետ համաձայնագրի տնտեսական հանձնառությունների կատարումը առանց Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հնարավոր չէ։ Ձեր դիրքորոշումը։ I think that the philosophy of the agreement is very clear. We take into account the commitments and obligations of Armenia, but it is, of course, for Armenia to look after how the new agreement is harmonious with the other obligations. It's not our role. It's not our duty. We do not impose any solution on Armenia. For us, the question is clear. We believe that we can do a lot together within the existing system of commitments and obligations. And that's how we look into the future. Other things, it's for Armenians to debate, assess, draw conclusions. The European Union will not participate in these discussions. You can ask as many provocative questions as you like, but I have no answer. Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, եթե կան հարցեր, խնդրեմ համեցեք, եթե ոչ մի հարց եւս իմ կողմից, պարոն դեսպան, դուք մի առիթով տարակուսել էիք, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունները կառավարության առաջնահերթություններում, եթե չեմ սխալվում, 19-րդ տեղում էր։ Ինչ է կարծում այս համաձայնագրի ստորագրումից հետո այդ առաջնահերթությունների շարքում ինչ ճշգրտումներ կարվեն։ I don't want to put myself into the shoes of your analysts and your strategists. As I told you, we have a job to do. For us, the most important thing is that Armenian citizens appreciate what we do together. The main, say, verification, the main criterion of the effectiveness of our work is where the Armenian citizens put us on their list of priorities. As long as Armenian citizens believe in the contribution that Europe is bringing, as long as Armenian citizens look with hope
towards Europe. As long as Armenian citizens expect from us more work and more efficient work, that's my engine. That's my motivation. Other things, I leave it for you. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, խնդրեմ։ People want to leave. If there is a concrete Հայրեն, եթե financial կարելի է։ կա կոնկրետ տնտեսական որոշակի գումար բյուջեի, թե որքան է Եվրամիությունը պատրաստում դրամադրել բազմաթիվ այդ ծրագրերի իրականացման համար։ Մոտավոր նշեցի, որ 25%-ով ավելացվելու է Հայաստանի դրամադրվելի ֆինանսական աջակցություն, բայց թե կոնկրետ թվերով խոսենք, որոշակի գումար կա, հստակ չափ կա։ Well, the figures are, I think, already announced till 2020 in the current, what we call, single support framework. The overall contribution will be up to 170 million. This does not include other possibilities which may be open through this agreement, because there will be other vehicles, and I hope that we will be able to use them really effectively. That's our priority, my personal priority, how to make these figures more real than they are now. We should think together with the government, with all our partners, to make the maximum use of the financial allocations. I think that there is still some reserve, some unused possibilities. And that's my main concern. Because Armenians, ordinary Armenians, sometimes have every right to ask. You mentioned all these big figures, like that European Union has spent 500 million euros in development assistance. Where is it? Show us. It's a legitimate question. I do not dismiss. Of course, there are very clear examples, very clear projects, sometimes very big projects, roads, landfills, waste management facilities, metro, you name it. But still, I believe that we can do more. I can do more as head of the EU delegation. And this is my main concern, because this is a big money. The economic aspects, yes, we are the biggest donor for Armenia. And in the period when some other donors are cutting down the assistance to Armenia, we are announcing the increase, 20-25%. What kind of signal it is? It is a signal that we believe that this money can serve its purpose well in Armenia, because we believe that Armenia has the necessary absorption capacity, it has the talented people who can benefit from the money, and there are needs, concrete needs, which this money should serve. Other aspects of our economic cooperation: we are the biggest export market for Armenia, collectively, as the European Union, and the exports of Armenia grow. As you know, the agreement is not symmetrical, because Armenia is benefiting from GSP+, meaning Armenia has free access to European markets, while our producers have to overcome the customs, which is not symmetrical, but we accept it. We are ready to accept it. Even if the exports from the European Union to Armenia since 2013
has dropped, which is not a good thing. Not only for the European Union, but also for Armenia. Because the European Union brings technology to Armenia. And less imports from Europe means also less technology, which is not good. But we believe that we are in a transitional period. We believe that if the business climate in Armenia improves, if the agreement is assessed positively by our business subjects, business agencies in the European Union, then of course it will be reflected in our trade statistics. So I can only reiterate once more my request to you, to the media, to motivate us and to signal everything that you believe we should take into account in terms of making our assistance more effective. Tell us, sometimes in a critical way, don't be afraid. As you know, I'm very open to criticism, provided it is not based on fake news. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան։ We finish? Այսքանով ավարտենք այսօրվա մեր մամլո ասուլիսը։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիա կենտրոնում հյուրընկալել ենք Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկիին։ Շնորհակալություն եւ մինչ հանդիպում։